tarihin da'awa. Ku kasance tare da mu a kowace rana da misalin karfe 10 na dare daga tashar Alu TV Najeriya. A tashar Alu ya gode FM Sokoto kuwa da misalin karfe 9:30 na dare. Domin samun labarai da rahotanni na musamman akan aikin hajjin shekarar 2025. An ce kashin baki sai taro. Alu TV Najeriya tare da Alu ya gode FM, haɗin gwiwar da ba kasafai ake samu ba. Za ku iya kallon wannan shirin a kafafenmu na sadarwa a YouTube. Za ku iya kallon mu ta hanyar rubuta Alu TV. A Facebook kuwa za ku iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV News. Kuma masu buƙatar kallon mu ta TikTok za su iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV. Kana za ku iya soke manhajar mu ta Play Store ta hanyar rubuta Alu TV. لك والملك لا شريك لك. A very good evening. Thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, the 22nd May 2025, which is equivalent to 23rd Zulkiddah 1446 after the Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him. Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the headlines. As part of measures to boost the health sector in the state, the Ministry of Health, Sokoto, distributes health facilities to various hospitals. Sokoto State House of Assembly passed 2 bills into law aimed at reshaping 2 health institutions in the state. Governor Ahmed Ali Sokoto commissions Digital Village in the state. Now the news in detail. Report reaching us now says governors of the All Progressives Congress on Thursday passed a vote of confidence on President Ahmed Bola Tinubu and endorsed him as the party's candidate in 2027. The motion was moved by the chairman of the APC Governors Forum, Hope Uzodinma. Governor Uba Sani of Kaduna State seconded the motion, which got the resounding support of the thousands of party faithful attending the APC summit at the banquet hall of the Presidential Villa Abuja. Details will come your way in our subsequent bulletin. Sokoto State Ministry of Health has started its formal distribution of 240 repaired mattresses, 240 drip stands, and 9 ambulances to 9 general hospitals across the state. The initiative follows a recent assessment of health care facilities conducted by the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abakar. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. Earlier, the governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, had inspected the distribution exercise as required, sequel to the inspection conducted. Speaking during the handover, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated that the mattresses and drip stands, as well as the ambulances, were previously broken, dilapidated and out of stock in the hospitals, but have now been fully repaired and are ready for use. It is out of the need assessment that was conducted in 9 general hospitals. And we feel that it needs to replace the outdated mattresses that were there before, and out of stock of most of the drip stand that was also broken, and some are outdated. And the governor graciously considered the request and approved, and now it has been procured, ready for distribution. So if you now look at this, all the mattresses are well gathered here. The drip stands are also displayed, and they are going to be distributed to all the 9 general hospitals. He noted that this marks the first phase of the renovation project, beginning with facilities in the most critical condition and requiring urgent attention. Dr. Abubakar also assured that the state government will ensure continuous supervision and maintenance of the renovated items to guarantee efficient service delivery. Also speaking, the Executive Secretary of the Hospital Services Management Board, Dr. Bello Abubakar Attahiru, revealed that the first phase covers general hospitals in Yabo, Shagari, Bodinga,
Kwari, Tangaza, Gwadabawa, Gorenyo, Gada, and WCWC. Each of these hospitals will receive 20 mattresses, 20 drip stands, and a refurbished ambulance. He added that monitoring and evaluation teams from the Hospital Services Management Board have been mobilized to supervise the distribution and usage of the materials. We already construct a monitoring and evaluation committee of 46 directors, and after distribution that they are going to go to the general hospital and look at the mattresses and the drips and what is the situation of the things that we have given to them. The commissioner later proceeded with the handover of the items to some of the general hospitals across the state. Also equally handing over the 20 mattresses and the 20 draft stand to General Hospital Yabo for effective utilization and for better healthcare services to the patient of Sokoto State. So please take custody of them and make sure that they are well utilized and effectively, and make sure they are well saved and now utilized for the purpose intended, for better healthcare services. Thank you. The renovation initiative reflects the state government's commitment to enhancing the quality of healthcare service in Sokoto State. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State House of Assembly has passed 2 executive bills through a second reading during its plenary section. The bills include a bill for a law to amend the Sultan Abdurrahman College of Health Technology Wadabawa Law 2023 and a bill for a law to amend the College of Nursing Sciences Tambuwal Law 2019 and for matters connected therewith. Our legislative correspondent Jamilu Meshanu was there and has more on the story. Leading the debate, the Deputy Majority Leader Honorable Mustafa Abdullahi, representing Sokoto South 1, urged his colleagues to support the progression, emphasizing their significance in enhancing service delivery and improving the quality of education in the respective institutions. Other lawmakers who spoke in support of the bills were Honorable Abubakar Shehu, Yabo Constituency, Honorable Saidu N. Ibrahim Sabon Birni South, and Honorable Kabiru Tsetse Gada East. Following deliberations, the House referred the bills to the Joint Committee on Health and Higher Education for further legislative scrutiny. In the same sitting, 2 motions were adopted. The first, moved by the Honorable Atiku Liman Gande, Silame Constituency, called for the introduction of the Tailored Agricultural Loan Program for civil servants in Sokoto State. He noted that the initiative will empower workers, stimulate economic growth, and promote food security across the state. The second motion, moved by the Honorable Abubakar Shehu Yabo Constituency, addressed the need to curb indiscriminate cutting of trees and preserve the ecosystem in the face of the climate change. He highlighted the environmental danger of the deforestation, including habitat loss and increased risk of natural disaster like floods and landslides. Members extensively debated both motion before Speaker Honorable Tukur Balabo Dinga announced their unanimous adoption. Consequently, the House resolved to urge the Sokoto State Government to initiate a civil service focused agricultural loan schemes and to restrict enforce existing policy laws. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. In continuation of a sensitization campaign at the district levels, the Sokoto State chapter of the All Nigeria Confederation of Principals of Secondary Schools and COFs has visited the palaces of district health of Chimola and Salami in Gwadabawa local government area of Sokoto State. Nazir Alhaji Sani has the rest of the story. Briefing the newsmen after the visit, the president of the association, Muhammad Ikililu Abubakar, said they deem it necessary to embark on the sensitization campaign to seek the support of traditional and community leaders in ensuring the early resumption of children to schools for the commencement of third-term academic activities. Malam Ikililu Muhammad affirmed that during the visit, they were opportune to interact with them on issues visible in the education in the area for a way forward. I was highly excited and happy with what I have seen today in this our sensitizations visit to these communities, because we have learned a lot of things
You heard a lot of things from the village head, community leaders. They are complaining about what is happening in our schools, and then we promised them that we are going to extend this to the Honorable Commissioner and Minister of Basic and Secondary Educations. The state ANCOP's president hinted that most of the problems raised by the community leaders are centered on inadequate teachers, dilapidated structures in schools, as well as absconding from duty by some teachers posted in the area, among others, while assuring them of ANCOP's readiness in ensuring the addressing of such challenges. The president called on them to give their own contribution to the development of education in the area. Earlier speaking, the Secretary General of the Association, Musa Suleiman Mabira, said that the need for all stakeholders in the area to contribute their quota for the progress of all schools in their domains. In their separate comments, District Head of Chimula Alaji Ahmad Mansur, Village Head of Tungar Salami Abdullahi Abubakar Madawaki, and Tudun Salami Abubakar Baraya, as well as SBMC Chairman Yahya Muhammad, sang the association for embarking on such sensitization program and call on it to do its best toward addressing the challenges. Naziru Alajisani, Alu TV News. As third-term academic activities for secondary school students commenced, the Commissioner for the Ministry of Science and Technology, Professor Attahiru Ahmad Sifawa, has continued his unscheduled visits to various schools across the state. The aim of the visit is to assess the turnout of both staff and students to ensure a smooth start to academic activities. Amina Hassan Gumi reports. The Commissioner for the Ministry of Science and Technology, Professor Attahiru Ahmad Sifawa, visited Idris Koko Technical College Farfaru and Ahmadi Bello Academy, where he welcomed both teachers and students as academic activities resumed for the term. Professor Sifawa commended the impressive turnout of staff and students, expressing satisfaction with their early resumption. He reiterated the ministry's commitment to enhancing the quality of education by introducing incentives to reward early resumption, which he described as a motivational strategy to promote dedication and focus. He urged school principals to continue encouraging teachers to report promptly and consistently, emphasizing that they play a crucial role in shaping future generations. He also called on students to remain disciplined and committed to their studies, encouraging them to be worthy ambassadors of the state and beyond. According to the Commissioner, the ministry remained determined to provide the necessary support to ensure quality education across the state. The principal of Idris Koko Technical College Farfaru expressed appreciation for the Commissioner's visit, noting that it would serve as a motivation for staff to remain dedicated to their duties, especially as the school has already recorded notable improvement. All what we will say is that we thank God and we thank the Honorable Commissioner and his team for their visit to our school, because it actually helped us a lot. The Commissioner further noted that the state government has taken necessary measures to sanction staff who fail to report for duty as part of its effort to instill discipline and accountability in the education system. In place to ensure that teachers who absconded from their duties or maybe who have very poor attendance, we are going to take measures to ensure that the ministry will stop their salaries. But for some of them who are doing their best, we'll continue to motivate them so that we get 100% in terms of their attendance and output. But particularly as absconded staff, definitely we have to take drastic measure to ensure that we flush them out. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. Do not forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs, or watch us live while the program is running. Now the news continues. The Dangote Petroleum Refinery has announced a fresh quote in the pump prices of premium motor spirits petrol nationwide.
The new rates now range from 875 naira to 905 naira per litre, depending on location. A breakdown of the revised prices shows Lagos State 875, Southwest 885 naira, Northeast 905 naira, Northwest and North Central 895 naira, and South and Southeast 905 naira. Prices indicate a 15 naira reduction per litre across all regions and partner retail outlets, applying to all major fuel marketers in partnership with the refinery, including MRS, Adova, Hayden, Optimum Energy, Techno Oil, and Haid Energy. Before the new price template, Lagos residents paid 890 naira per litre, while prices rose to 920 in the northeast and the south region. Lagos residents will now pay 875 naira, while those in the northeast and the south will pay 905 naira per litre with the new adjustments. The development comes after the 650,000 Lekki-based refinery on Monday said the naira for crude oil deal allowed it to reduce the price of petrol at the pumps. In a release signed by its Group Chief Branding and Communications Officer, Anthony Chijina, the company said the decision to maintain price stability reflects its unwavering commitment to supporting the Nigerian economy and alleviating the burden on consumers from the increase in fuel prices by maintaining price stability. The company affirmed that the prices of petrol will remain affordable and stable. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliu, has commissioned the Digital Village and Nutrition Supplies and Commodity Warehouse as part of the Almajiri Integration and Nutrition Campaign. The UNICEF initiatives are aimed at extending digital literacy to Almajiri and out-of-school children in every ever-competitive world. Our Government House correspondent, Nasir Abakar Kiri, has more on the story. At the event to flag off the two critical initiatives, Governor Ahmad Aliu assured the commitment of his administration to health and education and the necessary attention they deserve for the overall development of the state. He described Nutrition Warehouse as a beacon of hope to rid the state of malnutrition in children and fight hunger, especially for the most vulnerable population in the state. The governor also highlighted the significance of collaboration between the state and the UNICEF, especially in the campaign against poliomyelitis and other preventable diseases in the society. Furthermore, we remain open and ever ready to collaborate with UNICEF and all other development partners to advance the welfare of our people. We believe that through strong partnership, shared responsibility, and mutual respect, we can achieve lasting progress in our quest for a healthier Sokoto state. He, however, announced the approval of the earlier request, including electricity and water supply, security, and 500 million counterpart funding, on the request to dedicate an entire digital village classrooms to the Almajiri and out-of-school children's center. Governor Aliu said he will study the demand and respond in kind. The governor later conducted around the two facilities where he interacted with the students. The governor later conducted around the two facilities where he interacted with the students. At the Nutrition Warehouse, the governor also conducted around of the 125 kilogram capacity center, which with appreciation to development partners. In their separate goodwill messages, the stakeholders assured commitment to the utilization of the two initiatives through shared responsibility and mutual respect. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar. Now to the foreign scene, to South Africa, where meeting to soothe tensions between the US and the South African instead spiraled as President Donald Trump put his counterpart on the defensive with claims that white farmers in his nation were being killed and persecuted. On Wednesday, a week after the US granted asylum to nearly 600 Afrikaners, a move that rankled South Africa,
President Cyril Ramaphosa visited the White House to reset the country's relations. Instead, Trump surprised Ramaphosa during a live news conference with widely discredited claims of a white genocide in South Africa. He played a video showing an exhibit during the protest of several crosses lining a road, claiming that they were burial sites for murdered white farmers. Trump said he did not know where in South Africa it was filmed. The crosses, in fact, are not actual graves, but appears to be from the 2020 protest after a farming couple was killed in KwaZulu-Natal province. Organizers said at the time that they were an exhibit representing farmers killed over the years. Before Wednesday's White House meeting, South Africa's leader stressed that improving trade relations with the U.S. was his priority. South Africans' exports into the U.S. face a 30% tariff once a pause on Trump's new import taxes ends in July. At that end, the news at this hour, but before we go, another look at stories that made headlines. We reported to you that as part of measures to boost the health sector in the state, the Ministry of Health, Sokoto, has distributed health facilities to various hospitals. We also brought to you that the Sokoto State House Assembly has passed into law 2 bills that sought to reshape 2 health institutions in the state. We also told you that Governor Ahmed Edu Sokoto has commissioned Digital Village as an attempt to integrate the Read Almajiri system in the state. On behalf of the news editor, Bashar Abakar, and the production team, I am still Hafsa Muhammad Kabir saying, Nigerians, be optimistic. Yanayi na zafi ya iso, wuta na tashi da sauƙi saboda bushewar muhalli da abu kaɗan. Guji haɗarin tashin wuta da zai iya samo asali daga na'urorin lantarki, sigari, ƙona daji, shara, garwashin itace ko yara masu wasa da wuta da wuraren sai da man fetur. Tashin wuta a lokacin rani na iya haddasa babbar asara, asarar rayuka da dukiyoyi, babbar asarar tattalin arziki da gurɓata iska. Mu ɗauki matakan kariya don gujewa tashin wuta ta hanyar kasancewa da ruwa kusa da mu a kowane lokaci, musamman mata, da kuma kayan kashe gobara tare da gaggauta kiran hukumar kashe gobara idan wuta ta tashi. Ku kasance a faɗake, ku kasance masu hikima, kada ku bari wuta ta halaka wahalar da kuka sha na shekaru da dama. Ku tuna, wuta ba abokiyar kowa ba ce, ku yi hattara. Wannan saƙo ne daga Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, Sarkin Yamman Sokoto. A wani bangare na bunƙasa harkokin kiwon lafiya, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto ta soma rarraba kayayyakin kiwon lafiya a asibitoci daban-daban da ke faɗin jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gabatar da wasu ƙudurorin doka guda 2, waɗanda suke neman garan bawul a cibiyoyin koyarwa na kiwon lafiya. Gwamna Ahmed Aliyu ya ƙaddamar da wani shiri wanda zai tallafa wa yara marasa ƙarfi a jihar nan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv. Yau Alhamis 22 ga watan Mayun shekara ta 2025, wadda ta yi daidai da 23 ga watan Zulki'ida shekara 1446
bayan hijirar fayayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Rahotannin da suke shigo mana yanzu haka sun nunar da cewa dandalin gwamnonin jam'iyyar APC a faɗin ƙasar nan kwata sun amince da goyawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya domin ya tsaya takara a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Wannan ƙudurin dai shugaban dandalin gwamnonin jam'iyyar APC Hope Uzodinma shine ya gabatar da shi, yayin da takwaransa na jihar Kaduna Obasani ya mara masa baya, wanda kuma daga nan ne ya samu goyon bayan dubban 'ya'yan jam'iyyar APC waɗanda suka mara masa bayan nan take. An yi haka ne a wajen wani taro da aka gudanar na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Za mu kawo muku cikakken labarin a cikin labarinmu na gaba. Ma'aikatar kiwon lafiya a hukumance ta soma rarraba kayayyakin kiwon lafiya a asibitoci daban-daban da ke faɗin jihar Sokoto. Wannan yunkuri dai na daga cikin kiyasin da aka yi wanda kwamishinan kiwon lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya aiwatar. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta ba mu labari akan wannan al'amari. Tun da farko dai gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya duba yadda ake gudanar da rabon kayayyakin lafiya kamar yadda ya kamata bayan binciken da aka gudanar biyo bayan ziyarar da aka yi a wasu asibitoci. Yayin da yake hannunta kayan, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa katifu da ƙarfen sa ruwa da motocin ɗaukar marasa lafiya da suka daɗe a lalace ko suka yi ƙaranci a asibitoci an gyara su gaba ɗaya kuma yanzu za a iya aiki da su. Mun yi da wannan dama don mu raba katifai guda 240 da driftan, abinda muke ce ma driftan wanda ake ajiye kusa da patient don a sa a hangin ɗin ruwa ko kuma jini da ake sa mara lafiya, wanda za a ba asibitoci, kuma waɗannan gwamna ya saye su ba UNICEF ta bashe su ba. Sannan bancin haka mun gyara ambulance guda 9 na waɗannan asibitoci don ɗaya a samar da ingantaccen aikin lafiya, kuma duk wannan gwamna ya samar da su. Don haka yau mun zo nan mun da wannan dama don mu tabbatar mun raba waɗannan kayayyaki da wannan asibitoci su 9 waɗanda an ka siyo waɗannan kayayyaki. Ya ƙara da cewa wannan shine mataki na farko na aikin gyaran asibitocin, inda aka fara da wuraren da suka fi buƙatar kulawa ta gaggawa. Dr. Abubakar ya tabbatar da cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da sa ido da kuma kula da kayan da aka gyara domin tabbatar da ingantaccen aikin lafiya. Haka kuma sakataren hukumar kula da ayyukan asibitoci Dr. Bello Abubakar Attahiru ya bayyana cewa wannan mataki na farko ya shafi manyan asibitoci da ke Yabo, Shagari, Bodinga, Kwari, Tangaza, Gwadabawa, Goronyo, Gada da WCWC. Kowanne daga cikin waɗannan asibitoci zai samu katifu 20, ƙarfen sa ruwa 20 da kuma motar ɗaukar marasa lafiya da aka gyara. Ya ƙara da cewa an tura tawagar sa ido da tantancewa daga hukumar kula da ayyukan asibitoci domin lura da rabawa da yadda ya dace a yi amfani da kayayyakin. Mataki mun riga mun ɗauke shi kamun mu yi plan na distribution. Mataki shi na mun riga mun yi constitution ɗin committee wanda za su je su sa ido su gani me ke faruwa game da abubuwan nan da an kaba su. Wanda kuma matakin nan na daraktoci ne namu na cikin Hospital Service Management Board, su za su immediately after distribution su gani me aka yi da waɗannan abubuwa. Daga nan kuma kwamishinan ya kaddamar da rabon kayayyakin ga wasu daga cikin manyan asibitocin a faɗin jihar. Wannan shiri na gyaran kayayyakin lafiya yana nuna ƙudurin gwamnatin jihar na inganta harkar lafiya a jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu Tv. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gabatar da wasu ƙudurorin doka guda biyu waɗanda suke neman yin garan bawul ga sha'anin kiwon lafiya a wasu daga cikin makarantu
waɗanda suke koyar da harkokin kiwon lafiya. Wayannan dokokin dai sun hada da dokar da ke neman ganin an yi garan bawul a kwalejin fasaha da kuma kiwon lafiya ta Abdulrahman da ke Gwadabawa, yayin da kuma wato wata dokar wadda take neman yin garan bawul a kwalejin jinya da ungozoma ta Tambuwal ta shekara ta 2019. Wakilinmu na Majalisar Dokokin Jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu yana kallayi da cikon wannan rahoto. Yayin da yake jagorantar muhawarar mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Mustapha Abdullahi wanda ke wakiltar Sokoto ta Kudu ta ɗaya ya buƙaci abokan aikinsa su goyi bayan ci gaban ƙudurorin, yana mai jaddada muhimmancinsu wajen inganta ayyuka da kuma ingancin ilimi a cibiyoyin da abin ya shafa. Sauran 'yan majalisar da suka goyi bayan ƙudurin sun haɗa da Honorable Abubakar Shehu na mazaɓar Yabo da Honorable Sa'idu N. Ibrahim Sabon Birni ta Kudu da Honorable Kabiru Dauda Tsetse na Gada ta Gabas. Bayan tattaunawar majalisar ta miƙa ƙudurorin zuwa ga kwamitin haɗaka na lafiya da harkokin ilimi mai zurfi domin ƙarin nazari. Duk a zaman an amince da wasu ƙudurori guda biyu, wanda Honorable Atiku Liman Gande na mazaɓar Silami ya gabatar da ɗaya, da ke buƙatar a ƙirƙiro wani shirin bayar da bashin manoma na musamman ga ma'aikatan gwamnatin a jihar Sokoto. Ya bayyana cewa wannan tsarin zai ƙarfafa wa ma'aikata, ya bunƙasa tattalin arziki tare da inganta samuwar abinci a faɗin jihar. Shirin na biyu kuma, wanda Honorable Abubakar Shehu na mazaɓar Yabo ya gabatar, ya shafi buƙatar daƙile sare itatuwa ba tare da ƙa'ida ba da kuma kare muhalli duba da sauyin yanayi. Ya bayyana haɗurran da ke tattare da sare dazuzzuka, ciki har da rasa muhalli da ƙaruwar barazanar kwararowar ambaliya da girgizar ƙasa. 'Yan majalisa sun tattauna daki-daki kan dukkan ƙuduran guda biyu, inda daga bisani shugaban majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da amincewa da su gaba ɗaya. Saboda haka majalisar ta yanke shawarar buƙatar gwamnatin jihar Sokoto da ta ƙaddamar da wani tsari na bashin noma da ya shafi ma'aikata, tare da tabbatar da cikakken aiwatar da dokokin da suka shafi dazuka da gandun daji. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. A ci gaba da ziyarar da take yi, ƙungiyar dandalin shugabannin makarantun sakandare na Najeriya reshen jihar Sokoto yanzu haka dai ta kai ziyara ga wasu uwayen ƙasa a garin Cimola da kuma Salame da ke ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa. Naziru Alhaji Sani na tare da ayarin, kuma ga rahoton da ya kalato mana. Da yake magana da manema labarai a yayin kai ziyarar, shugaban ƙungiyar Muhammadu Ikililu Abubakar ya bayyana cewa wannan na da matukar muhimmanci gare su fito da wannan shiri na wayar da kai domin samun gudunmuwa daga gurin shugabannin al'umma wurin tabbatar da cewa yara sun koma makarantu a cikin lokaci domin fara zangon karatu na uku. Malam Kililu Muhammad ya ƙara bayyana cewa sun samu damar zantawa da al'ummar yankin kan matsalolin da suke addabar ilimi domin hituwa da hanyoyin ci gaba. Ni na yi farin ciki da murna irin yadda muka samu wannan mutanen da kuma irin abubuwan da muka tattauna da su na abubuwan da kawo tarnaƙaƙi na rashin zuwa yaran su makaranta da koma yaran su makaranta. So wannan abubuwa insha Allah mu yi musu alƙawalin idan muka koma za mu je mu samu mai girma kwamishinan mu na ƙaramar sakandare da babban sakandare da kuma shugaban hukumar malamai ta jihar Sokoto karkashin jagorancin Aisha Abubakar Zarumai. Kazalika ya ƙara da cewa matsalolin da al'ummar suka gabatar suna da alaƙa ne da ƙarancin malamai, lalatattun ginin makaranta da kuma wasu daga cikin malaman da ba su fitowa aiki lokacin da ya dace daga cikin malaman da aka kawo yankin da kuma wasu sauran matsalolin. Shugaban ya tabbatar da cewa za su ba da tasu gudunmuwa wurin ci gaban ilimi a yankin. Tun a farko da yake gabatar da nashi jawabi, sakataren kungiyar Musa Suleiman Mabera ya gabatar da buƙatar cewa dukkanin masu ruwa da tsaki ya kamata su ba da tasu gudunmuwa domin ci gaban makarantu a yankunan su.
karatu. Ana su jawaban wayan kasar da suka hada da na Cimola Abubakar Ahmad Mansur da uban kasar Tungar Salami Abdullahi Abubakar Madawaki da na Tudun Salami Abubakar Baraya da kuma shugaban kungiyar masu saka ido ga sha'anin karatu na wannan yanki sun yi godiya da hituwa da wannan shiri na yi kuwar faɗakar da masu ruwa da tsaki kan matsalar ilimi. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. A daidai lokacin da aka soma komawa zangon karatu na uku, musamman ma dai a makarantun sakandare da ke faɗin jihar Sokoto, kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya ci gaba da kai ziyarar bazata a makarantun sakandare waɗanda suke ƙarƙashin ma'aikatarsa. Wannan dai na da ƙudurin ganin an kiyasi da kuma tabbatar da ganin malamai da ɗalibai suna zuwa makaranta kamar yadda ya kamata, tare da tabbatar da ganin ana karɓar darasi ba tare da samun wata matsala ba. Amina Hassan Gumi ta aiko mana wannan rahoto. Kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya ziyarci makarantar sakandare ta Idris Koko Technical College da ma Ahmadu Bello Academy, inda yawa malamai da ma ɗalibai barka da dawowa karatun zango na uku. Farfesa Sifawa ya bayyana jin daɗinsa da magamsuwarsa akan yadda malamai da ɗalibai suka dawo a makaranta domin soma karatu. Haka ma ya ƙara jaddada ƙudurin ma'aikatar wajen ƙara inganta ilimi ta hanyar fitowa da sabon shirin bayar da kyauta ta musamman ga ɗaliban da suka dawo a ranar farko bayan komawa hutu. Haka zalika ya yi kira ga shugabannin makarantu da su ci gaba da ƙarfafa wa sauran malamai domin dawowa cikin lokaci, inda ya jaddada muhimmiyar rawar da malamai ke takawa wajen samar da shugabannin gobe. Ya kuma ƙara kira ga ɗaliban da su kasance masu ladabi da biyayya da ma ƙara zage damtse da karatunsu, inda ya ce su ne za su kasance jakadu na gari da jihar Sokoto za ta yi alfahari da su. A cewar kwamishina, ma'aikatar a shirye take wajen tabbatar da ingantaccen ilimi a jihar. Shugaban makarantar sakandare ta Idris Koko Technical College Farfaru ya bayyana jin daɗinsa da ma godiya ga irin ziyarar da kwamishina ke yi ta bazata, inda ya ce hakan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen tabbatar da aikinsu. A cewarsa, tun lokacin da kwamishinan ya fara kai ziyarar bazata a makarantu an samu ɗimbin ci gaba. So dama mu samu shugabanci wanda zai ƙarfafa mana gwiwa, kuma zuwan kwamishina nan gaskiya in fact yana ƙarfafa mana gwiwa kuma yana taimaka mana wajen yadda ma za mu tafiyar da al'amarin na makaranta. Alhamdulillah zuwansa da ya yi tun farko, bayan tahiyarsa mun ga improvement, mun ga karuwa. Kwamishina Sifawa ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ta ɗauki matakan da suka dace domin hukunta duk wani malami da ya ƙi zuwa aiki. Wannan na da manufar haɓaka sha'anin ilimi a jihar nan. Malaman kusan muna ganin kashi uku na, akwai waɗanda gaba ɗaya ba su towa aikin, kila sai sun ga dama. To irin waɗannan za mu ɗau mataki da nan zuwa ƙarshen satin ga duk malamin da mun ka tabbatar da bai dawo ci gaba da aiki ba, to za mu dakatar da albashi ne insha Allah. Su kuma waɗanda ya zan suna tahowa amma dai ba cikakka ba, to su muka ƙoƙarin ƙara ci gaba da jan kunne da kira gare su na cewa su ci gaba da tahowa aiki da ya kamata. Zuwa ɗan lokaci Allah ya sa abin da a gurin mu ya zan su gyara aikin su ya kyautata, shi kenan mu ci gaba da aiki. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Kada ku shafa, kuna sauraron labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon mu a kafafenmu na sadarwa na zamani waɗanda suka hada da na Alu TV a YouTube channel da kuma waɗanda suke shafinmu da sadarwa na Facebook, yayin da kuma za ku iya kallon mu a lokacin da muke gabatar da labarai na Alu TV. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji na Alu TV, musamman ma dai a wayoyinku, domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa da kuma waɗanda suke tafiya kai tsaye a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. Kamfanin samar da man fetur na Dangote ya sake rage kuɗin farashin man fetur wanda yake sayarwa a dukkanin faɗin ƙasar nan. Yanzu dai sabon farashin ya soma ne daga naira 875 zuwa naira 905, ya danganta daga kowane yanki da ke faɗin ƙasar nan.
A bayanan da aka bayar musamman dangane da wannan rage kuɗin farashin da aka yi ya nunar da cewa jihar Lagos yanzu kamfanin Dangote yana sayar da litar man fetur naira 875, a yankin kudu maso yamma naira 885, sai kuma yankin arewa maso gabas naira 905, sai arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya 895, yayin da kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas za a sayar da shi akan naira 905. Wayannan kudaden da aka bayyana na rage farashin man fetur ya nunar da cewa an samu raguwar kashi 15 daga cikin kudaden da ake biya na litar man fetur a kowace rana, wanda kuma hakan zai ba da dama ga masu dakon man fetur waɗanda suke ɗauko man fetur daga kamfanin matatar mai ta Dangote, waɗanda suka hada da Adroba, Haidin, Optima Energy, Techno Oil, kazalika da Haide Energy. Kafin wannan ragin da aka samu a halin yanzu, al'ummar jihar Lagos suna biyan kowace lita akan naira 890, yayin da al'amarin ya ƙaru zuwa naira 920, da kuma yankin arewa maso gabas da kuma kudu maso kudu. Al'ummar jihar Lagos a yanzu za su biya naira 875, yayin da waɗanda suke a kudu a arewa maso gabas da kudu maso kudu za su biya naira 905 kowace lita. Wannan al'amari dai na zuwa ne bayan da matatar da ke aiki ta Lekki, wadda take samar da ganga 650,000, a cikin wani bayani da kamfanin ya fitar, musamman ma dai sashen sadarwa a ƙarshen jagoranci Anthony Cijena ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki da kamfanin ya yi haka ne da zimmar ganin an sauƙaƙa wa al'umma da kuma daidaito akan yadda jama'a za su riƙa sayan man fetur ba tare da samun wata matsala ba. Daga nan kuma kamfanin sai alƙawalin ci gaba da dukkanin mai yiwuwa wajen tabbatar da ganin ana samun nasara wajen sayi da kuma sayar da man fetur a ƙarƙashin kamfanin na Dangote. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya ƙaddamar da wani shiri wanda aka bayyana a turance Digital Village, wanda zai rika samar da ingantaccen abinci da kuma wasu kayayyaki musamman ma dai ga yara waɗanda suke karatun almajirci ta yadda za su rika samun abinci mai gina jiki. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya shine ya fito da shirin da zammar ganin an isar da wannan abinci ga waɗannan bayan Allah waɗanda suke gararan ba a kan tituna da sunan neman ilimi. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri ya haɗa mana wannan rahoto. Yayin bukin kaddamar da waɗannan cibiyoyin biyu, Gwamna Ahmad Aliyu ya bada tabbacin dukufar gwamnatinsa wurin ci gaba da inganta bangaren kiwon lafiya da ilimi tare da basu kulawar da ta kamata da manufar kawo wa jihar nan ci gaba mai ma'ana. Ya bayyana wannan cibiya ta adana abinci mai gina jiki a zaman wani tubali na samun kyakkyawar fata da jihar nan za ta yaƙi tamuwa ga ƙananan yara da ma kuma yaƙi da yunwa da fatara musamman ga jama'a mabukata a cikin jihar nan. Gwamna haka zalika ya jaddada matukar tasirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da gidauniyar UNICEF musamman ta haujin yekuwar yaƙi da cutar shan inna. Gwamnan ya jaddada tasirin haɗin gwiwar da ke tsakanin gwamnatin jiha da gidauniyar UNICEF musamman ta haujin yekuwa da yaƙin da ake yi da cutar shan inna da ma sauran cututtukan da za a iya maganin su a cikin al'umma. Nan take ya sanar da amincewa da bukatar da gidauniyar ta gabatar, samar da lantarki da ruwan sha da ma tsaro da ma kuma zuba zunzurutun kuɗi naira miliyan 500 a matsayin kason gwamnatin jiha ga shirye-shirye na gidauniyar ta UNICEF. Dangane da bukatar da gidauniyar ta mika na neman amincewa da tabbatar da azuzuwan cibiyar fasahar yanar gizo zuwa cibiyar dindindin ta
ɗaliban almajiri da yaran da ba sa zuwa makaranta. Gwamna Aliyu ya ce zai yi nazarin wannan buƙatar tare da fitowa da sahihin bayani dangane da wannan batu. Daga nan sai gwamnan ya zagaya a waɗannan cibiyoyin guda biyu domin gane ma idonsa irin tanadin da aka yi musu, inda ya samu damar ganawa da wasu ɗalibai da aka horas a cikin waɗannan cibiyoyin. Yayin da yake a rumbun adana abinci mai gina jiki da ke runjin Sambo, gwamnan ya zagaya a cikin wannan rumbun wanda aka kilasta zai iya ɗaukar kilo 125 na kayayyaki, inda kuma ya mika kyakkyawar godiyarsa ga hukumomin ci gaba na ƙasa da ƙasa akan tallafin da suka bai wurin gina wannan rumbun. A jawabansu daban-daban, hukumomi da cibiyoyi masu ruwa da tsaki sun ba da tabbacin da ƙofarsu domin ganin waɗannan cibiyoyin guda biyu sun yi aiki kamar yadda ya kamata ta hanyar aiki tare da ma kuma mutunta juna. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. An gabatar da wani zama na daidaito tsakanin ƙasar Amurka da kuma Afirka ta Kudu, wanda kafin hakan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi ƙasar Afirka ta Kudu akan wasu manoma waɗanda suke aiki kuma aka hallaka su. Mako ɗaya bayan aukuwar lamarin wanda ya yi sanadiyar hallakar aƙalla mutane 60, shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ziyarci shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da zimmar ganin an samu fita. Sai dai kuma maimakon haka, Trump ya bayar da mamaki a lokacin da ake gabatar da wasu labarai kai, inda ya bayyana cewa wannan al'amari ne da ƙasar Afirka ta Kudu ta aiwatar da gangan kuma da zimmar ganin ta hallaka 'ya'yanta. Ya gabatar da wani faifan bidiyo wanda yake nunar da wasu suna gudanar da zanga-zanga a kan titi, musamman ma dai a lokacin da ake binne waɗanda aka hallaka 'yan ƙasar Amurka. Trump ya bayyana cewa sai dai kuma ba zai iya haƙiƙance ko a ina ne a ƙasar Afirka ta Kudu ba. Al'amarin dai kamar yadda Trump ya bayyana ya haifar da samar da kaburbura waɗanda aka binne a lokacin da suka rasa rayukansu, yayin da kuma ake zargin cewa suna gudanar da ayyukan noma ne kuma suna ƙoƙarin samun abinci a wani yanki na KwaZulu Natal. Waɗanda suka shirya taron dai sun bayyana cewa wannan al'amari an shirya shi ne da zimmar hallaka waɗannan bayan Allah tsawon shekaru da suka shuɗe. To jama'a, ƙarshen labaran kenan, amma kafin ne sallama da ku bari sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa a yunkurin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na bunƙasa sha'anin kiwon lafiya, yanzu haka ta soma rarraba kayayyakin kiwon lafiya a wasu daga cikin asibitoci da ke faɗin jihar Sokoto. Har ila yau kun ji cewa majalisar dokokin jihar Sokoto ta gabatar da wasu ƙudurorin doka guda biyu waɗanda suke neman yin garan bawul a cibiyoyin koyarwa na kiwon lafiya da ke jihar Sokoto. Da ƙarshe ko mun ba ku labarin cewa gwamna Ahmed Aliyu ya ƙaddamar da wani shiri da ake kira Digital Village a Turance, da zimmar ganin an samar da abinci mai gina da jiki ga yara almajirai waɗanda suke karatu a makarantun tsangaya daban-daban da ke faɗin jihar Sokoto. A madadin wanda ya yi hidimar tace labaran Bashir Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibu da Latu ke ce da ku mu kasance lafiya. It's great for romantic dinner. Reminds me of home every time.